So shall we start, sir? Yeah, you can start. Okay, sir. Yes, sir. Shall I start, sir? Health is the soul that animates all enjoyments of life and are tasteless without it. Good evening, everyone. Hope you're all safe at home. I welcome you all to this awareness program on COVID-19 preparedness and vaccination by Dr. N. Raghavan, Senior Consultant Urological Surgeon and Uro-Oncologist, Robotics and Laparoscopy at Apollo Hospitals. We now have a video on the events conducted by Rotaract Club of Sri Sairam Engineering College. Sound. Hello, sir. I request Dr. N. Mani, Faculty Coordinator, Rotaract Club of Sri Sairam Engineering College, to address the gathering. Yeah. Am I audible, Vasprada? Yes, sir. Okay. Yeah. Yeah. Welcome, everyone. Thank you for joining with us for the
Thank you for joining with us for the webinar on COVID-19 preparedness and vaccination. This is an awareness program organized by Rotaract Club of Sairam institutions. And initially, I had to thank our management and our guiding star, Sri Sai Prakash Liyamuthu, CEO and Chairman, Sairam Group of Institutions, for the opportunity given to conduct this kind of virtual program in the pandemic period. Welcome to our CIO, Mr. Naresh Raj, and Principal Dr. Rajendra Prasad, Sri Sairam Engineering College, and Dr. K. Palani Kumar, Sri Sairam Institute of Technology, for this wonderful occasion. Sir, your presence and gentle words are always a source of encouragement for all of us. Thank you so much for joining this event, sir. And about this awareness program, and the worst days that humanity never dreamed of in the era of advanced technology and sophisticated medical care. The COVID-19 pandemic devastated the millions of lives across the globe. Number of countries and social organizations trying number of ways to control this COVID-19, but at the end they have little bit succeeded with some means. The vaccination is the only option that has come to rescue the human lives. The confusions around the credibility of the vaccines and the preparedness of the people to volunteer for getting the life-saving shots are still ambiguous. To overcome the myths and to give proper awareness about COVID-19 preparedness and vaccination, the Rotaract Club of Sri Sairam institutions organizing this awareness program for the public interest. Thank you once again for joining this event. Jai Hind. Thank you, sir. Now I call upon Rotaractor Jayanthan K, President, Rotaract Club of Sri Sairam Engineering College, to talk about the club events. Good evening to one and all present here. I welcome all the dignitaries on behalf of all the Rotaractors. I feel very much happy to meet you all in another great event. The highest of distinction is service to other, a famous quote by King George VI. On 2019, we inaugurated our club under the presidency of Rotaractor Siranjeev. So far, we have conducted 10 plus events focusing on social development and welfare. Where Knir, Yes You Can, Tree Plantation, and rally on election awareness are on keynote. It is not a work done by a single man on a single night. It was a huge responsibility and a contribution from our team and staff coordinators. At last, I would like to thank Dr. N. Mani and Mr. Gurusubramani for providing support whenever needed. Once again, I welcome you all for the COVID-19 awareness webinar. Thank you. Thank you, Jayanthan. I now invite our beloved principal, Dr. A. Rajendra Prasad of Sri Sairam Engineering College to give away the inaugural address. Please, sir. Good evening to everybody. So I am very happy to participate and I am eager to waiting for the address by Dr. N. Raghavan, a senior consultant from the Apollo Hospitals, Chennai. Our Rotaract Club of Sri Sairam Engineering College and Sairam Institute of Technology, they're combinedly doing a lot of activities under the banner. I think today they've taken a very important awareness program for the COVID-19, especially on the vaccination. The faculty members and students, they're having something in their mind, what is the necessity and what is an importance of that, because we are seeing this from last year 2020 March onwards. I think now we are touching June, still the problem will be so worst. So what people are saying that there is a only method, only you can control it by using the vaccination. So for that, still some people having some hesitation, especially in the urban areas and rural areas. It is our responsibilities
of all our students as well as the faculty members. We had to clarify all those things, getting the experts advice like Dr. Raghavan is there today. I think he will give a lot of information for us. I think that will be very useful for us. I think I am also eagerly waiting for to listen the doctor's speech, especially during this of Sairam Engineering College and Sairam Institute of Technology. I welcome our guest for this Rotary Club activities. Thank you very much. Thank you, sir. I now request Dr. K. Payani Kumar, Principal of Sairam Institute of Technology, to give the special address. Please, sir. Sir, you didn't unmute, sir. Thank you very much for the opportunity to speak in front of you and our beloved. Hello, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Respected our CIO, Mr. Naresh, my dear and beloved Dr. Rajendra Prasad, Principal, Sri Sairam Engineering College, and the coordinators of the event, Dr. Mani and others, and the respected chief guest from Apollo Hospital, and my dear students. This is a great opportunity to interact through the Rotaract Club of Sri Sairam institutions. Actually, the Rotaract Club is the global movement of young leaders who are developing innovative solutions to the world's most pressing challenges. The Rotaract Club brings together peoples of all ages to exchange ideas with the leaders in the community, develop leadership and professional skills, and have fun through service. In communities worldwide, Rotary and Rotaract members work side by side to take action through service. From big cities to rural villages, Rotaract is changing communities like yours. So that we, the Rotaract Club of Sairam Engineering College and the Sairam Institute of Technology, coming together, organizing this event for the benefit of the students and members. So in this August occasion, they are going to explain about the COVID-19 situation and the importance of the vaccination for the students and staff members. On behalf of Sri Sairam institutions, I warm welcome you all. So this is a great opportunity to interact with the great people so that we are able to hide all our nonsenses and we are able to know what is meant by COVID, how it is evolving, and how we are able to reduce this. So that this is a great opportunity for the stakeholders to interact with the great leaders so that we are able to know about the COVID-19 and related situation. So in this August gathering, I congratulate the organizers for providing an opportunity to interact with the great leaders. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. I request Mr. Guru Subramani, Faculty Coordinator, Rotaract Club of Sri Sairam Engineering College, to invite the chief guest. Please, sir. Let me introduce the chief guest in this gathering, Dr. N. Raghavan, Senior Consultant Urological Surgeon and Uro-Oncologist, Robotics and Laparoscopy, Apollo Hospitals, Chennai. He is an MBBS, MS, FRCS, MD Uro-Oncology, FRCS Urology, Fellow in Robotics and Laparoscopy, Germany.
He is an alumni of PGI Chandigarh General Surgery. Dr. N. Raghavan trained and worked as a consultant urologist and uro-oncologist in UK. He did his fellowship in Germany under Professor Stolzenberg. He has 15 plus years of working experience in uro-oncology with expertise in open, laparoscopy, and robotic surgeries for patients with prostate, bladder, kidney, penile, and testicular cancers. He was the first in South India to perform novel and pioneering works in robotics, including extraperitoneal radical prostatectomy, RPLND, cystectomy with ileal conduit, Bowery flap, culp, pyeloplasty, and more. A keen academician, researcher, and teacher, Dr. Raghavan conducts training program in uro-oncology, mentors urology trainees, and he has published 35 papers in international journals. And he is a member and faculty in the national and international urology and uro-oncology societies. His primary interests complete uro-oncology care, covering kidneys, bladder, prostate, penile, and testicular cancers. Minimally invasive urological surgery, robotics, and laparoscopy. He is the first in South India to perform novel and pioneering works in robotics and prostatic diseases and lower urinary symptoms. Special expertise, robotic and laparoscopy uro-oncological surgery, robotic and laparoscopic incontinence and reconstructive surgery, penile and testicular cancer surgery. He is having fellowship, membership, work experience, and he has international experience also. He is the consultant urological surgeon and uro-oncologist, Bradford Testing Hospitals, NHS Trust, UK Regional Cancer Center. And he is a fellow in laparoscopy and robotics with Professor Stolzenberg, Germany. Complete specialist registrar training in urology, Liverpool, UK. Uro-oncology research and training person, UK. Senior resident in general surgery at Jipmer, Pondicherry, and PGIMER, Chandigarh. Junior resident general surgery, PGIMER, Chandigarh, India. He has many memberships also, and he has many awards, honors, and grants to his credit. Best of BAS, poster number 90, Manchester 2006. Best Presentation Prize, Northwest Trainees Research Meeting 2004. Best Young Scientist Award 1993-94, State Medical Council for Science and Technology. And he has won the gold medal in surgery in 1993, SRMC India. Gold medal in anatomy 1990, SRMC India. Grant for fellowship from Prostate UK. Rosmer Cancer Foundation funding for researching his project. And he has over 35 publications and presentations. Some are listed below. To name a few, Raghavan N with Selvaraj N, robot-assisted laparoscopic adenolectomy, does size matter? And Raghavan with Dolaki K, day case laparoscopy nephrectomy. Raghavan with Dolakia K. Ramesh M. Stolzenberg JU, extraperitoneal versus transperitoneal robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy analysis of perioperative outcomes, a single surgeon's experience, J. Robot Sir. And we have our in Miss, a very, very powerful doctor. And I'm very happy to welcome on behalf of the Sairam institutions. Welcome, Mr. Raghavan. Thank you, Guru. You have been exceptionally kind with your words. I do not know why. You forgot to tell the most important qualification I have, that we know each other for nearly 30 years. So maybe that is the most important qualification than anything. In 2021, the most important qualification of a human being is being a human being. The rest of the qualification actually doesn't matter at all. Thank you so much to everyone, the president of the Rotaract Interact Club, Dr. Guru, for inviting me for this. As one of the previous speakers mentioned, increasing awareness for the vaccination program
and allaying myths seems to be the biggest challenge of COVID pandemic. The pandemic itself is a challenge, but the pandemic of misinformation is a 100 times worse challenge which has to be handled. So my little contribution to that. Shall we start? Yes, you can please go ahead. Can all of you see my screen? Yes, yes. Yes, sir. Okay. I am the health secretary for Rotary Club Adayar, and we also run our health foundation as well. So in human service is being in human service is the biggest gift that the Almighty can give us, and that's exactly what Rotary is doing. And I sincerely congratulate the club for doing all the work that they are doing. My heartiest wishes to all of you. So regards COVID, I'm going to, the first half of the presentation is about some awareness about the COVID, and the second half is about the vaccination. So we are going to talk about magnitude of the problem, the concept of social distancing and quarantine, precautions, do's and don'ts, social and psychological effects of a lockdown, how to manage the mental health during lockdown, how to boost immunity, and what are the constructive activities for the kids and elderly. The best way to deal with COVID is to prevent it. But prevention means you have to be in the house all the time. So that brings in the concept of social distancing. So social distancing not only means that you stay from each other in 6 feet, but also might mean that you work from home, you have online classes, and you see your loved ones only through virtual meets. Do I have COVID? If so, what should I do? This is the checklist issued by the government of India. So if you have cough, cold, diarrhea, you have sore throat, you are experiencing myalgia, that is body ache, headache, and temperature above 37.8, which is roughly about 101 degrees. You have difficulty in breathing, or you're experiencing fatigue, and you travel to a high-risk area recently, then you are most likely have COVID. To put it this way, in the second wave, my view is that anybody who is feeling slightly out of normal is having COVID unless proved otherwise. Once you have a situation like that, the first thing you do is self-quarantine. Stay in a separate room, no visitors, separate utensils, 6 feet from the relative, and mask for all, including every member of the house. Connect with your doctor. Almost every doctor is doing online consultation. The inevitable advice is self-quarantine, get some basic stuff, monitor yourself, do not self-medicate. எனக்கு எங்க தாத்தாவுக்கு கொரோனா இருந்துச்சு, அவருக்கு இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தாங்க, அந்த மருந்துலாம் நானும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். That is a terrible thing that you can do, because every human being, the treatment has to be tailored to that human being. Why? Because why do you want to self-quarantine and isolate? Is because only if only by doing so, you will allow the wave to flatten down, which also allows the healthcare system to cope with the wave that happened. Just to show what happened, now last time we managed to, are you seeing my cursor as well? The last time we were having a wave like that, the healthcare system had the capacity to cope and manage and do well. This time we had a wave like that. And the most important reason why that wave happened is not because of unpreparedness of this government or that government or this or that. It's purely because the India as a country, we let our guards down. Excuse me, all. Yes? Sir, general audience are irukanga, so if you could speak in Tamil, it will be useful for them too. Oh, அப்படியா? Oh, okay. எனக்கு ஒண்ணு இல்ல. I'm quite happy with that. Can we go back to the original slides? நான் தமிழ்லே பேசிடுறேன், உங்களுக்கு அதே ஓகே வருது. ஓகேவா? Okay, sir. So இதுல வந்து சமூக இடைவெளி அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம ரொம்ப பேசுறோம். சமூக இடைவெளி அப்படிங்கிறது
6 அடி தள்ளி நிக்கணுங்கிறது மட்டும் இல்ல, வீட்ல இருந்து வேலை செய்யறது, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ஆன்லைன் கிளாஸஸ், குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல், அண்ட் யாரையாவது பார்க்கணும்னா கூட ஒரு வாட்ஸ்அப் காலையோ இல்ல இன்டர்நெட் காலையோ பாக்குறது பெட்டர். சரி, எனக்கு கோவிட் இருக்குன்னு நினைச்சா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த செக்லிஸ்ட் இருக்கு, இது தமிழ்ல இருக்கு, எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு, கவர்மெண்டோட பப்ளிகேஷன். உங்களுக்கு காஃப் இருந்துச்சு, ஃபீவர் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் வயத்தால போகுது, உடம்பு வலி இருக்கு, ஸ்மெல்லு தெரியல, வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு கோவிட் வந்துச்சு, இவங்க எல்லாருக்கும் நீங்களும் உங்களுக்கும் இந்த சிம்டம் இருந்துச்சா உங்களுக்கு கோவிட் இருக்கு. அப்படி கோவிட் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன செய்யணும்? உடனே தனியா ஒரு ரூம்ல போய் உட்காந்துக்கோங்க. ஏன்? உங்களால மத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? யாரையும் வர விடாதீங்க. உங்களுக்குன்னு தனியா சாப்பாடுக்கான சாமான்கள் வச்சுக்கோங்க. உங்க சொந்தக்காரங்களை விட்டு 6 அடி தள்ளி தான் இருக்கணும். வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரும் முக கவச்சம், தட் இஸ் மாஸ்க் போட்டுக்கணும். ரைட்? இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த கர்வ் பார்க்கணும். அதாவது இந்த பச்சை கலர்ல இருக்கிறது என்னன்னா, இது போன வருடம் வந்தபோது இருந்த சிச்சுவேஷன். நம்ம போன வருடம் என்ன ஆச்சு? லாக்டவுன் போட்டாங்க, நம்ம எல்லாரும் ஒழுங்கா இருந்தோம், வீட்டுக்குள்ளார அடைஞ்சு கிடந்தோம். அப்ப என்ன ஆகும்? வரவங்களுக்கு மட்டும் வந்துச்சு, நம்மளோட ஹெல்த் சிஸ்டம் நல்லா அதை கோப் பண்ணிச்சு, நிறைய பேருக்கு இறப்பு இல்லை, அழகா அது செட்டில் ஆகி போச்சு. ஆனா இந்த தடவை என்ன ஆகி போச்சுன்னா, நமக்கு அந்த கார்டு குறைஞ்சிருச்சு. அதாவது நமக்கு அந்த கொரோனா எனக்கு வராது, கொரோனா போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட கார்டை இறக்கிட்டோம். அந்த கார்டை இறக்குனதுனால நிறைய பேர் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் மெஷரே போட்டுக்கல. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு நாள் நீங்க மாஸ்க் இல்லாம ஒரு 5 நிமிஷம் வெளில போயிருப்பீங்க. இல்ல நீங்க மாஸ்க் போடும்போது தாடிக்கு மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு மூக்குக்கையும் வாயும் மாஸ்க் விட்டுட்டு இங்க தாடிக்கு மாஸ்க் போடுறது எவ்வளவு பேரு? அது எனக்கு ஒண்ணும் வராது அப்படின்னு சொன்னவங்க எவ்வளவு பேரு? அதுதான் காரணம். இப்ப வந்து அடிச்சது நம்மள சுனாமி, அதனால்தான் இவ்வளவு இழப்புகள் நமக்கு. சோ இந்நேரத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா, சரிங்க எனக்கு வந்துருச்சுன்னா நான் என்னங்க பண்ணணும்? 3 சாமான் தான் உங்களுக்கு வேணும். ஒண்ணு இந்த டெம்பரேச்சர் பாக்குறது, இன்னொன்னு ஆக்சிமீட்டர். இது ரெண்டுத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை டெம்பரேச்சர், அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்ஸ் ரேட் வரும், பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்லயும் உங்க பல்ஸ், உங்களோட ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் தெரியும். இது 3மே மெஷர் பண்ணீங்கன்னா போதும். எப்பெல்லாம் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணணும்? பெரும்பாலும் நான் சொன்ன மாதிரி மெஜாரிட்டிக்கு வந்து நீங்க போன்லயே உங்க டாக்டர் ரீச் பண்ணலாம். பொது மருத்துவமனை, அதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லே ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு, சஞ்சீவினி அப்படிங்கிற சிஸ்டம் வழியா. இதை தவிர பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல், எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் பண்றாங்க. ஸோ உங்க மருத்துவர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. எப்பொழுதுமே கால்குலேஷன் என்னன்னா, என்னைக்கு சிம்டம் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு தாங்க கொஞ்சம் இருமல் இருக்கு, அன்னிலேருந்து தான் உங்க கணக்கு. என்னைக்கு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணீங்களோ அது கணக்கு கிடையாது. உங்களுக்கு என்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் அதான் கணக்கு. யூஸ்வலா ப்ராப்ளம்ங்கிறது 5வது நாள்ல இருந்து 14வது நாள்ல வரும். உடனே ஒரு ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் வச்சுக்கோங்க. எப்போ உங்க டாக்டர் சொல்றாங்களோ அப்ப டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ எனக்கு கொரோனா வந்துருச்சு, உடனே நான் ஒரு டெஸ்ட்டும் ஒரு சிடியும் பண்ணணும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே தேவையில்லை. டெஸ்ட்டும் சிடியும் இல்லாமலே உங்களை ட்ரீட் பண்ணலாம். உங்களை ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எப்போ வருதுன்னா, அந்த கடைசி லைன், டெம்பரேச்சர் 101 டிகிரிக்கு மேல, பல்ஸ் ரேட் 100 இல்ல 105க்கு மேல, ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் 95% கீழே, உடனே நீங்க மருத்துவ உதவியை நாடணும். இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஐயோ ஆக்சிஜன் வேணும், ரெம்டெசிவிர் வேணும், ஸ்டெராய்ட் போடணும் அப்படிலாம் பேசுவாங்க. ஒரு 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 முக்கியமான புள்ளி விவரம் தெரியணும். 100 பேர் கொரோனா வந்துச்சுன்னா 95, சில சமயம் 97 பேரு நல்லாயிடுவாங்க. ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாம, இந்த எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாம நல்லாயிடுவாங்க. அடுத்தது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஆக்சிஜன்ங்கிறது வந்து போன அலையை விட இந்த அலையில கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படுது. ஆனால் எல்லா கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கும் ஆக்சிஜன் தேவைன்னு கிடையாது. அடுத்தது ரெம்டெசிவிர். ரெம்டெசிவிர் வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டும், ஒரு சில நேரத்தில் மட்டுமே, நான் திருப்பி சொல்றேன், ஒரு சிலருக்கு மட்டும், ஒரு சில நேரத்தில் மட்டுமே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு மருந்து. ஆனால் பொதுவாக பல பேருக்கு யூஸ் பண்றது வந்து மெத்தில்பிரெட்னிசோலோன். அது எல்லா தெருவா எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குது. சோ நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த தடவை சுனாமி மாதிரி அலை அடிச்ச போது இந்த தேவைகள் அதிகமா இருந்தது. நம்மளோட பாப்புலேஷன் அதிகம், தேவைகள் அதிகமா இருக்கு, நம்ம சப்ளை கம்மியா போச்சு. அந்த கஷ்டம் தான் நம்ம ஒரு வாரம் 1.5 வாரம் நல்லா சந்திச்சோம். நான் ஒரு நல்ல மனிதனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நீங்க செய்ய வேண்டியது 3 விஷயம்தான். முகக்கவச்சம் அணிய வேண்டும். முகக்கவச்சம். யாராவது வந்து மாஸ்க் போடாம இருந்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்தாருக்கும் அவங்க நாட்டுக்கும் செய்யும் துரோகம், மனித இனத்துக்கு செய்யும் துரோகம்.
இதை விட பச்சையா சொல்ல முடியாது. நீங்க முகக்கவசம் இல்லாம வெளில போனீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள் நாட்டுக்கும் உங்கள் மனித இனத்துக்கே செய்யும் துரோகம். ரைட். இப்ப மாஸ்க்னா நிறைய மாஸ்க் இருக்குங்களே சார், அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த கடைசியில இருக்கிற மாஸ்க் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. மாஸ்க் மட்டுமே போதுமானது. அதாவது கிளாத் மாஸ்க். எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்னா 7-8 கிளாத் மாஸ்க் வச்சுக்கணும். தினைக்கும் ஒரு மாஸ்க் தான் உபயோகப்படுத்தணும். அதை கொண்டு போய் துவைக்க போட்டு அடுத்த நாள் புதுசா உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஒரு கிளாத் மாஸ்க்குங்கிறது ஒரு 15 இல்ல 20 இல்ல ஒரு மாசம் துவைக்க, அதாவது 30 துவைப்புக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டு புதுசா வாங்கிக்கோங்க. இது அடுத்தது சர்ஜிக்கல் மாஸ்க். சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்குங்கிறது செவிலியர்கள் இல்ல பேஷண்ட்டை டீல் பண்றவங்க உபயோகப்படுத்துறது. இந்த N95 மாஸ்க்குங்கிறது செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் உபயோகப்படுத்துறது. இந்த மாஸ்க் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதனாலதான் இந்த படத்தை போட்டிருக்கேன். இதுல ரெஸ்பிரேட்டரி வால்வ் ஒன்று இருக்கு, அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. N95 மாஸ்க் ஒரு குட்டி வால்வோட இருந்துச்சுன்னா அது வாங்காதீங்க. அடுத்தது சமூக இடைவெளி. இது ரொம்ப முக்கியம். ஆனா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்தியால சமூக இடைவெளி இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம நாட்டோட ஜனத்தொகை அது மாதிரி. இருந்த வரைக்கும் உங்களால இயன்ற வரைக்கும் தள்ளி இருப்பது நல்லதே. ஒரு அடி தள்ளி இருந்தா கூட நல்லதுதான். அடுத்தது 3வது கை சுத்தம். நல்லா கை வாஷ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ரைட். இத நான் மட்டும் இல்ல, மற்றவங்களையும் பரவாம எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்னா, இரும்பும் போது தும்பும் போது முகத்தை மூடிக்கொண்டு, சார் நான் முகமூடியே போட்டிருக்கேன், ரொம்ப நல்லது. முகமூடி போட்டிருந்தா உங்களுக்கு இரும்பும் போது தும்பும் போது இந்த பிரச்சனையே வரக்கூடாது. இந்த முகமூடி கழட்டும் போது இப்படி பிடிச்சி கழட்டக்கூடாது, உள்ளார்ல இருந்து கழட்டணும். அந்த உங்க கை முகமூடியை தொட்டுச்சுன்னா கையை நல்லா கழுவுங்க. எப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கோ, எனக்கு ஒண்ணு இல்ல, எனக்கு ஒண்ணு வராதுன்னு நினைச்சு ஏமாறாதீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது வரும், உங்களை ஏதாவது மருத்துவம் பார்க்கணும்னா பார்த்துதான் ஆகணும். இதை எப்படி டீல் பண்றதுனால உங்க உயிரையும் மற்றவங்க உயிரையும் நீங்க காப்பாத்துவீங்க. சரி, வீட்டுக்கு போறீங்க, வீட்டுல இருந்து வெளியில வரீங்க, திருப்பியும் வெளியில இருந்து உள்ளார வரும்போது நான் என்னென்ன பண்ணணும்? கால்ல சுத்தம் பண்ணிட்டு வாங்க. அந்த காலத்துல பாட்டியம்மா சொன்ன மாதிரி காலை கழுவிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க பாட்டியம்மா. அது மாதிரி காலை கழுவிட்டு வாங்க. அந்த கை சுத்தம் பண்ற அந்த சானிடைசரை வெளியில வைங்க, கையை சுத்தம் பண்ணிக்கங்க. நீங்க எடுத்துட்டு வர சாமானெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஓரமா வைங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரம் தனியா அந்த இடத்த வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. உடனே நேரா ஒரு தனி இடத்துக்கு போயிட்டு உங்க சட்டையெல்லாம் தனியா வச்சுட்டு நல்லா குளிச்சுட்டு மற்றவங்களோட உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடலாம். நீங்க முக்கியமானது என்னன்னா தனிமைப்படுத்துறது. உங்க வெளியில போயிட்டு வர ட்ரெஸ் மற்றும் சாமானை தனிமைப்படுத்தி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணாங்க, போன தடவை காய்கறி எல்லாம் கொடுத்து காய்கறியை கூட சானிடைசர் போட்டு வாஷ் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் தவறு, அதெல்லாம் தேவையில்லை. தனிமையா வச்சு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்து உபயோகிச்சுக்கணும். இந்த தனிமையிலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டம். இந்த தனிமைங்கிறது ரொம்ப ஒரு 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 கஷ்டமான விஷயம், எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன். இப்போ இந்த இன்ட்ராக்ட் கிளப்ல இருக்கிற எல்லாரும் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் நார்மலா இப்போ விளையாடுறதோ இல்ல வெளியில படிக்க போறதோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதோ பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் வீட்டுல அடைஞ்சு கிடக்கிறதுன்ற ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளும் பன்மடங்கு. சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் லாக்டவுன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது. ஸோ இதுல என்ன முக்கியமானன்னா, முதல்ல எனக்கு கோவிட் வந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம். அதுக்கப்புறம் கோவிட்னா என்னங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. இன்னைக்கு இந்த செஷனோட விஷயம் என்னன்னா ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேர்னிங். அதாவது இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ஸ்டேஜ் ஆஃப் growth. நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லை, மற்றவனுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இந்த நேரத்துல வீட்டுல இருக்கிற நேரத்துல லாக்டவுன் நேரத்துல என்னென்ன செய்யலாம்? ஒழுங்கான சாப்பாடு, உடற்பயிற்சி, நல்ல தூக்கம், மது அருந்தாம இருக்கிறது, எக்கச்சக்கமா டிவி பார்க்காம இருக்கிறது. நீங்க நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மிக்க நன்மை என்னன்னா டிவியை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்பை டெலீட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. அப்படியே ஃபேஸ்புக்கையும் டெலீட் பண்ணிடுங்க. உங்களோட வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க சின்னவங்க விளையாட்டு, ஒரு பழைய காலத்து விளையாட்டு, கேரம் போர்டோ இல்ல வேற ஏதோ விளையாட்டோ, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட், புது குக்கிங் மெத்தட்ஸ், ஒரு நாவல் எழுதுங்க, நாவல் படிங்க, ஒரு புத்தகத்தை படிங்க, வேற ஏதாவது இன்வால்வ் பண்ணிக்கங்க. தயவு செஞ்சு சோசியல் மீடியால ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது உங்களுக்கு 100க்கு 100 தீமை பயக்கும். இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரக்ஸ் நிறைய பேர் இதை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது உடம்போட சகிப்புத்தன்மையை இன்க்ரீஸ் பண்றது. பெரும்பாலும் வாட்டர்மெலன், வால்நட்ஸ், யோகர்ட், கிரேப் ஃப்ரூட், கேரட்ஸ், ப்ரக்கோலி இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. அப்புறம் முட்டை, ஓட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க.
இது வரைக்கும் நம்ம பேசினதுல டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல முடிச்சிடுறேன் நான் வேக்சினேஷன், அதுக்கப்புறம் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்றேன். வேக்சினேஷன் பொதுவா வந்து 3 வகையான வேக்சினேஷன் இருக்குங்க. mRNA வேக்சின், அதாவது ஃபைசர்ங்கிற கம்பெனி, மாடர்னாங்கிற கம்பெனி, ரெண்டுமே யூஎஸ் கம்பெனி. அடுத்தது வந்து கில்டு வைரஸ், அதாவது ஒரு வைரஸ் எடுத்து கொன்னுட்டு அந்த வைரஸையே வந்து வேக்சினா உபயோகப்படுத்துறது. அதான் நம்ம பாரத் பயோடெக் பண்றாங்க, கோவேக்சின் என சொல்லப்படும் வேக்சின். அடுத்தது ஸ்புட்னிக் வேக்சின். அடுத்தது என்னன்னா, வைரஸ்ல இருந்து ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து அதை மாற்றி அதை வந்து வேக்சினேஷனா உபயோகப்படுத்துறாங்க. அது வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் ஆஸ்ட்ராஜெனகா வேக்சின், சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் வேக்சின். சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் வேக்சின் தான் நம்ம கோவிட்ஷீல்டு. இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, பாரத் பயோடெக், அதாவது கோவேக்சினும் சரி கோவிட்ஷீல்டும் சரி, நம்ம 2ல இருந்து 8 டிகிரி வச்சுக்கிட்டா போதும். -70 டிகிரி வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எப்படிங்க எல்லாம் வேலை செய்யும்? ஃபைசர் ரொம்ப நாளா வேலை செய்யும் சில பேர் சொல்றாங்க, கோவேக்சின் பெட்டர்னு சொல்றாங்களே, சுத்தமான அபட்ட போய், எல்லாமே நல்லா வேலை செய்யும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு, நீங்க எல்லாம் கவனிக்க வேண்டிய ஸ்லைடு. அதாவது ஒரு முறை வேக்சினேஷன் போட்டா கூட, நல்லா கவனிக்கணும், ஒரு முறை வேக்சினேஷன் போட்டா கூட உங்களுக்கு கோவிட் வரத்துக்கான வாய்ப்பு 0.04%. அதாவது எவ்வளவு கம்மியாகுதுன்னு பாத்துக்கோங்க, ஒரே ஒரு முறை வேக்சின் போட்டா கூட. அதனால எனக்கு ஒரு டோஸ் தான் கிடைச்சிருச்சு, இன்னொரு டோஸ் கிடைக்கல அப்படின்லாம் கவலைப்படாதீங்க. தயவு செஞ்சு ஒரு டோஸ் போட்டா கூட அதுவே நல்லதுதான். இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பாருங்க, ஒரு 3-4 நிமிஷம் வீடியோ. The vaccines from Pfizer, BioNTech, and Moderna have super high efficacy rates, 95 and 94%. With Johnson & Johnson, just 66. And if you only look at these numbers, it's natural to think that these vaccines are worse than these. That assumption is wrong. These numbers are arguably not even the most important measure of how effective these vaccines are. To understand what is, you first have to understand what vaccines are even supposed to do. A vaccine's efficacy rate is calculated in large clinical trials when the vaccine is tested on tens of thousands of people. Those people are broken into 2 groups. Half get the vaccine and half get a placebo. Then they're sent out to live their lives while scientists monitor whether or not they get COVID-19 over several months. In the trial for Pfizer BioNTech, for example, there were 43,000 participants. In the end, 170 people were infected with COVID-19. And how those people fall into each of these groups determines a vaccine's efficacy. If the 170 were evenly split, that would mean you're just as likely to get sick with the vaccine as without it. So it would have a 0% efficacy. If all 170 were in the placebo group and 0 people who got the vaccine were sick, the vaccine would have an efficacy of 100%. With this particular trial, there were 162 in the placebo group and just 8 in the vaccine group. It means those who had the vaccine were 95% less likely to get COVID-19. The vaccine had a 95% efficacy. Now, this doesn't mean if 100 people are vaccinated, 5 of them will get sick. Instead, that 95% number applies to the individual. So each vaccinated person is 95% less likely than a person without a vaccine to get sick each time they're exposed to COVID-19. And every vaccine's efficacy rate is calculated in the same way. But each vaccine's trial might be done in very different circumstances. So one of the biggest considerations here when we look at these numbers is the timing in which these clinical trials were performed. This is the number of daily COVID-19 cases in the US since the pandemic began. The Moderna trial was done completely in the US, here in the summer. The Pfizer-BioNTech trial was primarily based in the US too, and at the same time. Johnson & Johnson, however, held their US trial at this time, when there were more opportunities for participants to be exposed to infections. And most of their trial took place in other countries, primarily South Africa and Brazil. And in these other countries, not only were case rates high, but the virus itself was different. The trials took place as variants of COVID-19 emerged.
and became dominant infections in these countries, variants that are more likely to get participants sick. In South Africa, most of the cases in the Johnson & Johnson trial were that of the variant, not the original strain that was in the US over the summer. And despite that, still significantly reduced infections. These efficacy numbers really just tell you what happened in each vaccine's trial, not exactly what will happen in the real world. But many experts argue this isn't even the best number to judge a vaccine by anyway, because preventing any infection at all is not always the point of a vaccine. The goal of a vaccine program for COVID-19 is not necessarily to get to COVID-0, but it's to tame this virus, to defang it, to remove its ability to cause serious disease, hospitalization, and death. It helps to look at the different outcomes of an exposure to COVID-19 like this. The best case scenario is you don't get sick at all. The worst case is death. In between, there's being hospitalized, severe to moderate symptoms, or having no symptoms at all. In the absolute best circumstances, vaccines give you protection all the way to here. But realistically, that isn't the main objective of COVID-19 vaccines. The real purpose is to give your body enough protection to cover these possibilities. So if you do get an infection, it feels more like a cold than something you'd be hospitalized for. And this is one thing that every one of these COVID-19 vaccines do well. In all these trials, while some people in the placebo groups were hospitalized or even died from COVID-19, not one fully vaccinated person in any of these trials was hospitalized or died from COVID-19. Efficacy matters, but it doesn't matter the most. The question isn't which vaccine will protect you from any COVID infection, but which one will keep you alive or out of the hospital? Which one will help end the pandemic? And that's any of them. The best vaccine right now for you is the one that you're offered. With each shot that goes in someone's arm, we get closer to the end of this pandemic. The vaccines from Pfizer, BioNTech, and Moderna have super high efficacy. ஸோ தமிழ்ல பார்த்தவங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, ஒவ்வொரு வேக்சினும் எந்த வேக்சின், கோவேக்சினா கோவிஷீல்டா எது பெட்டருங்கிறது கணக்கே கிடையாது. எந்த வேக்சினா இருந்தாலும் அது நல்லதே. உங்களுக்கு ஒரு வேக்சின் போடப்பட்டா கூட அது உங்களை சாவிலிருந்து, மேஜர் அட்மிஷன் இருந்து காப்பாற்ற போகுது. உங்களை மட்டும் இல்ல, உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும். நீங்க வேக்சின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால மற்றவங்களுக்கு கோவிட் வராம இருக்கும். அதனால் வேக்சின் எனப்படுவது எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஒன்று. சரியா? சோ நான் FAQs, அதாவது பொதுவாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், அதுக்கான பதில்கள் மட்டும் எழுதியிருக்கேங்க. யாருக்கு வேக்சின் கொடுக்கலாம்? எல்லாருக்கும் வேக்சின் கொடுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் குழந்தைங்களுக்கும் வேக்சின் கொடுக்கணும். நம்ம ட்ரையல் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கான ட்ரையல் நடக்கலதுனால இப்பதான் அதுக்கான அப்ரூவல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனா குழந்தைங்களுக்கும் வேக்சின் கொடுக்கப்படும். விச் இஸ் த பெஸ்ட்? எந்த வேக்சின் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதாங்க பெஸ்ட். இன்னைக்கு கோவேக்சின் கிடைச்சிச்சா போட்டுங்க, கோவிஷீல்டு கிடைச்சா போட்டுக்கோங்க. என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், இந்தியால இருக்கிற வேக்சின் தான் நமக்கு இந்தியனுக்கு சரி. ஏன்னா நம்ம இங்கதான் அந்த ட்ரையல் பண்ணிருக்காங்க. ட்ரையலோட எஃபிகசி இங்கதான் பார்த்திருக்கோம். நம்ம ஃபைசர் வேக்சின் இங்க வேலை செய்யுமான்னு கேட்டீங்கன்னா தெரியல. ஆனா கோவேக்சினும் கோவிஷீல்டும் நல்லா வேலை செய்யுதுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது. ஸோ அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இருக்கிற வேக்சின் பெட்டர். எனி கான்ட்ராண்டிகேஷன் யாருக்காவது கொடுக்க கூடாதுன்னு உண்டா? யாருக்குமே கிடையாது, எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். அப்படியே ஏதாவது ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்தா உங்க மருத்துவர் அந்த பிரச்சனையை மீறி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எனக்கு சுகர் இருக்கு, பிரஷர் இருக்கு, எனக்கு கேன்சர் இருந்துச்சு, இதாச்சு போச்சு வந்துச்சு. எல்லாருக்கும் வேக்சின் போடணுங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் எக்ஸெப்ஷனே கிடையாது. அலர்ஜி இருக்குங்க, அலர்ஜி போடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. போட்டுட்டு உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ராவா டைம் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம், அப்புறம் அமுச்சு விட்டுருவாங்க. பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் போட்டுக்கலாமா? நிச்சயமா போட்டுக்கலாம். எனக்கு ஆல்ரெடி கோவிட் வந்துருச்சு, நான் எப்ப வேக்சின் போடணும்? 2 மாசம் கழிச்சு போடணும். இப்ப கவர்மெண்ட் 3 மாசமா மாத்திருக்காங்க. மினிமம் 2 months, ப்ரிஃபரபிளி 3 months. எவ்வளவு டோஸ் போடணும்? 2 டோஸ் போடணும். இல்லைன்னா 1 டோஸ் போட்டா கூட நல்லதுதான். எனக்கு ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் பண்ணணுமா? சத்தியமா பண்ணாதீங்க. சில பேருக்கு இருக்கும், சில பேருக்கு இருக்காது. ஆனால் அதையும் மீறி ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். இந்த வேக்சினுக்கான சைடு எஃபெக்ட் என்னங்க? கொஞ்சம் லோக்கல் ரியாக்ஷன், கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு ஜுரம் அடிக்கிற ஃபீலிங் இருக்கும், அப்புறம் அவ்வளவுதாங்க. நான் வேக்சினேட் பண்ணியாச்சு, இனிமே நான் மாஸ்க் போடாம இருக்கலாமா? சத்தியமா தப்பு. நிச்சயமா மாஸ்க் போட்டே தீரணும். மாஸ்க் எப்ப நம்ம எல்லாரும் போடாம இருக்க முடியுமா? உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து பேரும் வேக்சினேட் பண்ண அன்னைக்கு வேணா நம்ம மாஸ்க் போடாம இருக்கலாம்.
இந்த வேக்சின்ங்கிறது என்ன செய்யுதுன்னா நம்மள வந்து ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு கொண்டு போகாம, ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணாம, ஒரு சாவின் தருணத்துக்கு கொண்டு போகாம இருக்கிறது தான் நம்ம வேக்சினோட நன்மை. ஸோ இத முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லப்படுவது என்னன்னா, எல்லா பேஷண்ட்டும் கோவிட் வர முக்காவாசி 95-97% நல்லா இருப்பாங்க. நம்மளோட நாட்டுல இருக்கிற இறப்பு சதவீதம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணனா. தயவு செஞ்சு பேனிக் ஆகாதீங்க, பாசிட்டிவா இருங்க. எப்பொழுதும் கோவிட் அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியர், முகக்கவச்சம், சமூக இடைவெளி, கை சுத்தம், வேக்சினேட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் உங்களையும் காப்பாத்துங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையும் காப்பாத்துங்க. ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே பாசிட்டிவ். Thank you, sir. We now have the questionnaire session. You can post your queries in the chat box. There are also some questions we have collected through Google form from our students, sir. Okay. The questions are. Sir, person have asked, அவங்களுக்கு வந்து அவங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கோவிட் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை, பிளாக் ஃபங்கஸ் வச்சு தான் மோஸ்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அவங்க பிளாக் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு வரலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கோவிட் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை, ஆனா அவங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட். நார்மலா கோவிட் இல்லாமயே பிளாக் ஃபங்கஸ்ங்கிறது டயபெட்டிக் பேஷண்ட் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. முக்கியமான காரணம் வந்து வெரி வெரி ஹை சுகர் கண்டென்ட் in the blood, and secondly immunosuppressed status that happens in diabetic patient. நாங்களாம் அந்த காலத்துல மியூகார்மைகோசிஸ் பார்த்ததே வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் தான் வரும். இப்போ என்ன போச்சுன்னா, கோவிட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்டெராய்டு நிறைய கொடுத்து ஒரு காம்பினேஷன்மா, கோவிட் காசஸ் இம்யூனோ ஆல்ட்ரேஷன், diabetic patient, high steroid use which causes immunosuppression as well as worsens the diabetes. இது ஒரு காம்பினேஷன்லால மியூகார்மைகோசிஸ் அதிகமா தெரியுது. ஆனால் நான் கோவிட் வரல, நிச்சயமா மியூகார்மைகோசிஸ் வருமானா அப்படிலாம் கிடையாது. அப்படின்னா இந்த இந்தியால இருக்கிற 10 பேர்ல 6 பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, அப்படின்னா 6 பேருக்கு மியூகார்மைகோசிஸ் வரணும் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. கிடையாது. எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வந்து கோவிட் வருது, டயபெட்டிஸ் இருக்கு, எல்லாருக்கும் மியூகார்மைகோசிஸ் வருது இல்லை. ஆனாலும் நாங்க போன வருஷம் பார்த்ததை விட இந்த தடவை கொஞ்சம் அதிகமா பாக்குறோம். எப்பொழுதுமே போன வருஷம் வந்து 6 மாசத்துக்கு ஒரு கேஸ் பார்ப்போம், இந்த வருஷம் 6 மாசத்துல 12 கேஸ் பார்த்துட்டோம். இது பெரிய நம்பர். உடனே பத்திரிகைக்காரங்க என்ன போடுவாங்க, 120 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு போடுவான். டே 6 கேஸ்ல, ஒரு கேஸ்ல இருந்து 6 கேஸ் தான் ஆயிருக்கு. அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு அந்த பேப்பர் விற்கணும், பேப்பர் விற்கிறதுக்கு போட்டுதான் தீருவாங்க. Okay sir, thank you sir. Another question sir. கோவேக்சின் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பேக் பெயின் இருக்கு, ஸ்பைனல் கார்ட்ல பெயின் இருக்கு, will it last longer? இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கோவேக்சினுக்கும் பேக் ஏக்குக்கும் சம்பந்தமே கிடையாதம்மா. உங்களுக்கு பேக் ஏக்கு மற்ற காரணங்களா இருக்கும், போய் பார்க்க வேண்டியது. அரவிந்தன் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, does vaccination will be effective in different variants? Answer is we expect that it will be effective for all variants. இன்னொரு கொஸ்டின் சார், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிக் ஹிஸ்டரியும் இருக்கு, ஹார்ட் பிளாக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆன்ஜியோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த நேரத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகவும் பயப்படுறாங்க. ஸோ அவங்க வேக்சின்ஸ் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சார். எல்லாருமே வேக்சின். நான் என்னோட திருப்பி எஃப்ஏக்யூ ஸ்லைட் ஒண்ணு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கும்போது அந்த எஃப்ஏக்யூ ஸ்லைடை மட்டும் நான் போட்டுருக்கேன். ஏன்னா அதுலயே பல கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா? கரெக்டா? ஆமா சார். ஆமா, அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், அந்த எஃப்ஏக்யூ ஸ்லைட்ஸை மட்டும் போட போறேன். ரைட், ஓகேம்மா. இந்த 2 ஸ்லைடையும் நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன், நீங்க கேள்விக்கெல்லாம் கேட்கலாம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த பதில் இருக்கு. நான் டயபெட்டிக், கேன்சர் பேஷண்ட், ஆட்டோ இம்யூன், கிட்னி இருக்கு, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், எல்லாரும் வேக்சினேட் போடணும். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. சார், பிளாக் ஃபங்கஸ், எல்லோ ஃபங்கஸ், ஒயிட் ஃபங்கஸ் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப நியூ டேர்ம்ஸா இருக்கு. இதெல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னு உண்மையா சொல்லணுமா, நாங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போது நாங்களும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தோமா. அதெல்லாம் வருஷத்துக்கு 1-2 கேஸ் தான் வரும். இப்பதான் அதிகமா வருது. அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கலரா போடுறதுனால பத்திரிகைகள்லாம் வந்து பொதுமக்களை இன்னும் பயமுறுத்தி விட்டுறாங்க. இதெல்லாம் ஏன் வருது? இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி. சர்வதேச மருத்துவத்தை இதை பத்தி ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னோட பர்சனல் பிலீஃப் என்னன்னா, இந்த கோவிட் வைரஸ், அதுவும் எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த 2ஆம் அலையில் என்ன பண்ணுதுன்னா, உடம்போட இம்யூனிட்டியை மாத்துது அப்படின்னு நான் நம்புறேம்மா. இது என்னோட கெஸ் ஒர்க். இது
ஏன்னா இதே மாதிரி அலையிலையும் வந்துச்சு. ஆனா அந்நேரத்துல இவ்வளவு பிளாக் ஃபங்கஸ் வரல. அதாவது ஒரு 10 கேஸ் 12 கேஸ்ல நாங்க பார்க்கல. இந்த தடவை அதை விட பன்மடங்கு அதிகமா பாக்குறோம். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் கோவிட் என்று அந்த பாதிப்பு வரும்போது உடம்போட சகிப்புத்தன்மையை மாத்துது. அதனாலதான் இது வரை வருதுன்னு நாங்க நம்புறோம். அதனால அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். அதாவது கோவிடே வராம இருக்கணும். கோவிடே வராம இருக்கிறதுக்கு வேக்சினேஷன் தான். சார் சாட் பாக்ஸ்ல क्वेश्चन இருக்கு. டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட யூசுவல் மெட்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா வேக்சினேஷனுக்கு அப்புறம் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. எஸ், பண்ணணும். Okay sir. Sir, there is a question. For example, between the vaccination, the particular days are fixed. But in the medical, they are continuously changing the gap between the vaccination 1 and 2. Sir, now it is becomes 84 days. Okay. Sir, see, now and the video la kaatna mari, even 1 dose vaccination is protective. மொத வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல், ஏன்னா இது வந்து பாத்துக்கோங்க, பிசிஜி வேக்சினேஷன், எம்எம்ஆர் வேக்சினேஷன், குழந்தைக்கு அப்புறம் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினேஷன், இதெல்லாம் வந்து 30 வருஷமா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி இது எப்படி வேலை செய்யணும் நாங்க கத்துக்கிட்டோங்க. ஆனா இந்த கோவிடோட வேக்சினேஷன் இப்பதான் நாங்க இன்ட்ரடியூஸே பண்ணிருக்கோம். கிளினிக்கல் ட்ரையல்ல வந்து 2 வேக்சினுக்கு நடுவில் 28 நாள் கேப் இருந்துச்சு. அதான் முதல்ல கிளினிக்கல் ட்ரையல் வச்சு அந்த வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் உலகத்துக்கு கொடுக்கும் போது 28 நாள் கேப்ல தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கொடுத்துச்சு. ஆனால் நிறைய பேருக்கு வேக்சினேஷன், இதுக்கு பேர் நாங்க phase 4 ஸ்டடி, அதாவது ஒன்ஸ் லான்ச் பண்ண அப்புறம் அதுல இருந்து வர டேட்டா வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது phase 4. இந்த phase 4 டேட்டால இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு வேக்சின் கொடுத்தா கூட ப்ரொடெக்டிவா இருக்கு, 2வது வேக்சின் 60 நாள்ல கொடுத்தாலும் ப்ரொடெக்டிவா இருக்கு, 90 நாள்ல கொடுத்தாலும் ப்ரொடெக்டிவா தான் இருக்கு, அந்த ப்ரொடெக்ஷன் லெவல் மாறல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால்தான் அந்த கேப்பை வந்து அதிகப்படுத்துறோம். அந்த கேப் அதிகப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும், புதுசா நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது. இது வந்து எங்களுக்கு this is about the understanding we are getting after the vaccination program started. It is an ongoing. Maybe ஒரு காலம் வரும், ஒரே ஒரு வேக்சினே போதும், 2 வேக்சின் தேவையே இல்லைங்கிற காலம் வந்தாலும் வரலாம். Thank you sir. Sir, அதே மாதிரி கோவிட் டயக்னோசிஸ்க்கு பிளட் பிளாஸ்மா கேக்குறாங்கல்ல சார், சோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். பிளாஸ்மாங்கிறது தெரப்பிமா, பிளாஸ்மா தெரப்பி ஃபார் கோவிட் நிறுத்தியாச்சுமா, அதை எடுத்துட்டாங்க, அது தப்பு, வேணா தேவையில்லைன்ட்டாங்க. சாதாரண பிளட் டெஸ்ட் வந்து பண்றது வந்து எதுக்குன்னு கேட்டேன்னா, சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த சில பேராமீட்டர்ஸை வச்சு அவங்க வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, அந்த பேஷண்ட்டு அதிகமாகுமா, அவங்களோட பிரச்சனைகள் அதிகமாகுமான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த பிளட் பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ்வலி சிம்டம் ஆரம்பிச்ச முதல் நாள்ல இருந்து 5வது நாள் 6வது நாள் அந்த பிளட் பேராமீட்டர்ஸ் பண்ணுவாங்கம்மா. ஓகே சார், தேங்க் யூ. இன்னொரு क्वेश्चन சார், இன்டெஸ்டைன் ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க இல்ல அதை தாண்டி வேற ஏதாவது ஆபரேஷன் பண்ணி டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கவங்க வேக்சின் போடலாம்ல சார்? எஸ். தேங்க் யூ சார். சார், another question. எனக்கு வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ்னு டெஸ்ட் ஆயிருக்கு, ஆனா நான் வந்து அது தெரியாமலே வேக்சின் எடுத்துட்டேன். இது ஏதாவது ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுமா? யூஸ்வலா ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுமா. நார்மலா என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஒரு தடவை கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆயிட்டானா உங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் உங்க உடம்புலயே இருக்கும். அதனாலதான் வேக்சினேஷன் தேவையில்லை, 90 நாள் கழிச்சு பண்ணுங்கன்னு சொல்றது. இருத்துனா தப்பு கிடையாதுமா, அதனால ஒன்றும் தீமை கிடையாது, அவ்வளவுதான். சார், இன்னொரு क्वेश्चन சார், வீட்ல ஒருத்தருக்கு வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு, மத்தவங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கல, அந்த நேரத்துல அவங்க வேக்சின் போட்டுக்கலாமா, அது அவங்களுக்கு காப்பாத்துமா? வீட்ல ஒருத்தங்களுக்கு கோவிட் வந்திருக்கு, வேக்சினேட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ஆனா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இவங்களுக்கு கோவிட் வந்து இப்ப என்னோட வீட்டுல இருக்க 4 பேர்ல ஒருத்தங்களுக்கு கோவிட் வந்துருச்சுன்னா மத்த 3 பேருக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அவங்க ஓடி போய் வேக்சினேஷன் போட்டா கூட அவங்களுக்கு நிறுத்தாது அந்த கோவிட் வரத. அந்த வேக்சினேஷன் போட்டு ஆன்டிபாடி லெவல் வந்து அதை ப்ரொடெக்டிவா ஆகிறதுக்கு வந்து 14ல இருந்து 28 நாள் ஆகும். அதனால நான் இன்னைக்கு வேக்சினேட் போட்டேன், இன்னைக்கு நைட்ல இருந்து எனக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்துரும் நம்புறது கரெக்ட் கிடையாதுமா. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Sir, another question from chat box. So after 20 days of first dose, some of my relatives got affected by COVID. So what will be the reason for this? Will we be affected by COVID? Vaccination, ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன், தமிழ்ல சொல்றேன், கேட்கிற அனைவருக்கும். வேக்சினேஷன் எனப்படுவது உங்களுக்கு
கோவிட் வருவதை தடுக்கலாம். அப்படி வந்தால் கூட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க வேண்டிய அவசியத்தை தடுக்கும். கோவிடினால் வரக்கூடிய இறப்பை தடுக்கும். கோவிட் வேக்சின் போடுறதுனால மட்டும் நான் வந்து கோவிட் வரவே வராது, 100க்கு 100 வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு 95% குறையுது. அவ்வளவுதானே ஒழிய கோவிட் வேக்சின் போட்டாலும் உங்களுக்கு கோவிட் வரலாம். ஆனா வந்தாலும் நீங்கள் இறப்பதற்கான வாய்ப்பை குறைக்கும். Thank you, sir. And another one is from chat box. So I have one of my friend have tested positive, but vaccinated without knowing it. Is that a problem? லாபம் கிடையாது. அந்த வேக்சினேஷன் போட்டதுல லாபம் இல்லை. அவங்களுக்கு நிச்சயமா செகண்ட் டோஸ் லேட்டரா ஒரு 3-4 மாசம் கழிச்சு போட்டுக்கிறது பெட்டர். Okay, sir. Thank you. Sir, one last question, sir. லைக் அவர் வந்து வேக்சினேஷன் பண்ணியிருக்காரு சார். பட் வேக்சினேஷன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ வந்து நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாரு சார். ஸோ இஸ் தட் அ ப்ராப்ளம் வித் வேக்சின் ஆர் வித் ஹிஸ் ஓன் பாடி சார்? புரியல. வேக்சினேஷன் பண்ண அப்புறம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கா? என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சார்? லைக் ஹி டிடன்ட் மென்ஷன் பர்టిక్యులர்லி சார், பட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு லைக் நம்ம நியூஸ்ல எல்லாத்துலயும் பாக்குறோம்ல சார். சோ அந்த நியூஸ் பாக்குறது தாங்க தப்பு. ஒரு மைல்டு லெவல் ஆஃப் சைடு எஃபெக்ட்ஸ், அதாவது மைல்டு ஃபீவரிஷ் ஃபீலிங், பாடி ஏக், இது எல்லா வேக்சினேஷனுக்கும் வரும். அதாவது குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம MMR வேக்சின் போடுவாங்க, போலியோ வேக்சின் போடுவாங்க. வேக்சினேஷன் ஒன்று போட்டாலே ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் டாலரபிள் சைடு எஃபெக்டா இருக்கும். எல்லாமே மேக்சிமம் ஆஃப் 2 days to 5 daysல போயிடும். அதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது உடம்புல வலி இருக்கு, இது இருக்கு, அது இருக்குன்னு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நீங்க அவசியம் ஒரு மருத்துவரை அணுகி உங்களுக்கு வேற பிரச்சனை இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். லாஸ்டா வேக்சினேஷன் ரிலேட்டடா வர சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 10 லட்சம் பேர் 4 லட்சம் பேர்ல ஒருத்தருக்கு தான் வரும். அதாவது நம்ம 3,999 பேர் நல்லா தான் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஒத்தருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த ஒத்தருங்கிற ரிஸ்கை நம்ம எடுத்துதான் ஆகணும். இதே கோவிட் வந்தானா இந்நேரத்துல போன தடவை வந்து 0.05% மார்டாலிட்டி, இறப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து 1% கீழே. இந்த தடவை கோவிட்னால இறப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து 3-5%. ஸோ கோவிட் வரதை நிறுத்துறது தான் வேக்சினேஷன். ஸோ நம்ம வந்து ரிஸ்க் பெனிஃபிட் ரேஷியோ, எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறத வே பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நிஜமாவே நான் வந்து ஹார்ஷா சொன்னா கூட நான் திருப்பி சொல்றது, சோசியல் மீடியா மற்றும் மீடியா, பிரிண்ட் மீடியாலேருந்து வெளியில இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதுதான் நல்லது. ஏன்னா அதை பார்த்து மக்கள் பயந்து அதனால கஷ்டப்படுறது இந்த நாடு. நான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, மீடியா வந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்து தீமை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க விட நல்லது செய்யற மாதிரி எனக்கு தெரியல. Dr. Raghavan, yes sir, from my side. See, Covishield, Covaxin, okay, ரெண்டுமே இருக்கு. முன்னாடி ஏர்லியர் வந்து கோவேக்சின் தான் வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கோவிஷீல்டு நிறைய கிடைச்சப்ப நவ் கோவேக்சின் நிறைய கிடைக்குது. இப்போ வந்து மக்கள் வந்து கோவிஷீல்டை நோக்கி போறாங்க. ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஐ திங்க் யூ நோ த திங் இஸ், அந்த யூஎஸ்ல வந்து அவங்க கோவிஷீல்டு தான் நாங்க வந்து வி ஹேவ் அதுதான் நாங்க வந்து அலோவ் பண்றோம், கோவேக்சின் அப்ரூவ் பண்றாங்க. ஆமா, இது கிளாரிட்டி இல்ல மக்கள் கொஞ்சம். சோ இப்போ என்ன பயப்படுறாங்கன்னா, கோவேக்சின் போட்டா நம்ம அங்க போக முடியாது, சோ அந்த ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால திருப்பி கோவேக்சின் கிடைக்கிறப்ப மக்கள் போக பயப்படுறாங்க. இதுக்கு காரணம் யாரு குரு சார்? இது வந்து ப்ராப்ளம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி தானே. நம்ம வந்து இந்தியால இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடியது ஒரு 10,000 பேர்ல ஒத்தர்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா அந்த ஒத்தருக்காக வேண்டி இப்போ 999 பேரை நம்ம கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல. இது தவறான ஒரு ஆட்டிடியூட். கோவேக்சின், கோவிஷீல்டு நம்மளோட எய்ம் வந்து யூஎஸ் போறதா போகாம இருக்கிறதா கிடையாது. நம்மளோட எய்ம் வந்து இந்தியாவில இருக்கிற கோவிட் ரேட்ஸை குறைக்கிறது. அதுக்கு என்ன தேவை? வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம். எந்த வேக்சின் கிடைக்குதோ போட்டுக்கணும், அவ்வளவுதான். இதுல வந்து இந்த வேக்சின் அந்த வேக்சின் ஆராய்ச்சி பண்றது தவறு. அடுத்தது கோவேக்சின் வந்து என்னன்னா, முதல்ல சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி. அவங்க வந்து வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போதே WHO அப்ரூவல் வாங்கி இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் மார்க்ஸ்ல அப்ரூவல் வாங்கிட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து யூஎஸ் காரங்க வந்து அப்ரூவ் பண்றாங்க அதை. அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கோவிஷீல்டுங்கிறது வந்து நாங்க அப்ரூவல் ப்ராசஸ் போயிடுச்சு எங்களுக்கு,
அந்த அப்ரூவல் இருக்கிறது எங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் கோவேக்சின் வந்து அது இன்னும் அந்த அப்ரூவல் ப்ராசஸ் போகல. அப்ரூவல் ப்ராசஸ் போகாததுனால அது கெட்ட வேக்சின் கிடையாது, அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வேக்சின் தான். அதுவும் என்ன, யூஎஸ்ல இன்னும் அப்ரூவல் வரல. யூஎஸ்ல நான் வந்து இந்த வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இந்தியாவுக்காக, யூஎஸ்க்காக கிடையாது. Sir, we'll take one last question, sir. And vaccination போட்டதுக்கு அப்புறம் already we are taking some சித்தா and ayurvedic medicine, the homeopathic medicines அதெல்லாம் நிறைய பேர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா ஆஃப்டர் வேக்சினேஷன் இல்ல வேண்டாமா? சார், ஏதாவது நான் வந்து ஒரு நடுநிலையவாதி சார். அதாவது இப்போ வந்து பல அலோபதிக் டாக்டர்ஸ் வந்து சித்தா ஹோமியோ பார்த்தாலே போகக்கூடாதுன்னு காய்ச்சி முச்சின்னு கத்துவாங்க. அது மாதிரி கிடையாது நான். ஏன்னா சித்தா ஹோமியோ மெடிசன்ஸ்லயும் பல நன்மைகள் இருக்கு. அதனால அதை எடுப்பதில் ஒரு அதுக்குரிய மருத்துவரோட அட்வைஸ்ல நீங்க எடுத்துக்கிறதுல தவறு கிடையாது. இதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன். ஆனா அலோபதிக் டாக்டர் இன்க்ளூடிங் ஐஎம்ஏ பாத்தீங்கன்னா ஏதோ நாங்க தான் உலகத்தையே காப்பாத்துற மாதிரி மத்தவெல்லாம் கெடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. அதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுங்க. அவங்க அந்தந்த மருத்துவர்கள் அந்தந்த மருத்துவ துறையில் எவ்வளோ மனித இனத்துக்கு என்ன நன்மை செய்ய முடியுமோ செய்கிறார்கள். அதை நம்ம பாராட்ட தான் வேணுமே ஒழிய குறை கண்டுபிடிக்க கூடாது. இதை வந்து ஒரு 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 பயம் மாதிரி ஒண்ணு ஏற்படுத்தி விட்டுட்டாங்க, அது தவறுங்க. அந்த மருந்து எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமாங்கிற கேள்விக்கு வந்து அந்த மருத்துவர், உங்களுக்கு என்ன மருத்துவர் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மருத்துவரை கேளுங்க. லாஸ்ட் மருத்துவரே கொடுக்காம நானே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது செய்யாதீங்க ப்ளீஸ். வேக்சினேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட they can take. ஐயா, வேக்சினேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் உங்க மருத்துவரை கேளுங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே ஓகே, थैंक यू. அதாவது அன்பிரிஸ்கிரைப் மெடிசன்ஸ் இஸ் ராங். அலோபதியா இருந்தாலும் ஹோமியோபதியா இருந்தாலும் ஆயுர்வேதாவா இருந்தாலும் ஒரு மெடிக்கல் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம செய்யறது இஸ் a wrong thing. அதுதான் என்னோட கருத்து. Thank you sir. Is there any other questions or will sir 2DG பிரேம் சொல்ல முடியுமா சார்? 2DG ன்னு சொல்லிருக்காங்க சார், டிஐடி லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, அது பத்தி சொல்லுங்க. That is a wonderful medicine ங்க. அது இன்னும் லான்ச் ஃபுல் டைமா எல்லாருக்கும் கிடைக்கல. But what it does is that oxygen requirements வந்து half குறைக்குது, which means that patients oda recovery is almost twice accelerated. So it's a wonderful discovery. இந்த கோவிடோட நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஷைன்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் உண்மைதான். ஏன்னா 2 சூப்பர் வேக்சினேஷன், டிஆர்டிஓட இந்த ப்ரொடக்ஷன், we have really done well as a country. We have to be very proud of what we are. So DRDO in the launch வந்து excellent launch. Hopefully இது வந்து வைடா அவைலபிள் ஆகணும். அது வந்து எல்லாருக்கும் அது நன்மை பயக்கும். It's a wonderful drug, but hopefully it will be launched and widely available soon. டபுள் மாஸ்கிங் அம்மா ஐயா அரவிந்த், நீங்க 2 மாஸ்க் போடுறது ரொம்ப நல்லதுங்க. பல பேர் 1 மாஸ்க் போடாம இருக்காங்களே, என்னோட வருத்தம் அந்த 1 மாஸ்க் கூட போடாம இருக்கிறது தான் வருத்தங்க. நீங்க வந்து டபுள் மாஸ்க் போட்டுக்கிறதுல ஒன்றும் தவறே கிடையாதுங்க. இஸ் தேர் எனி நேச்சுரல் வே டு இம்ப்ரூவ் ஆக்சிஜன் சார்? நல்ல பிராணாயாமம், யோகா பயிற்சி, பிரீதிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதாங்க நல்ல விஷயம். பிராணாயாமம், யோகா பயிற்சி is a very very good thing to, because what it does that it improves the chest capacity, the lung capacity to take more oxygen. அவ்வளவுதான், அதுதான் நம்ம பயிற்சி பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். சார் குட் ஈவினிங் சார். எஸ் சார், திஸ் இஸ் கிருஷ்ணராஜ். சார் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் வீக் வந்து என்னோட மதர் வந்து பாசிட்டிவ்னு வந்தது. அவங்க வந்து ஒரு 4 months பேக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எடுத்துட்டாங்க வேக்சினேஷனு. பட் அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலாக லிவர் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இப்போ அப்போலோவில் தான் அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்கள எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போக சொன்னாங்கன்னா, அந்த டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கு, ஸோ அதனால ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் ட்ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது என்னன்றது வந்து கிளியரா தெரியல சார். நார்மலா வேக்சினேட் பண்ண அப்புறம் நீங்க ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனுக்கான ரிஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஆனா இவங்களுக்கு கோமாபிலிட்டி இருக்கு, அதாவது டயபெட்டிஸ், அதோட முக்கியமான கோமாபிலிட்டி லிவர் ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க. லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ப்ளீடிங் டெண்டன்சி அதிகமாகும். ப்ளீடிங் டெண்டன்சி அதிகமா இருக்கும்போது கூட பிளேட்லெட் லெவலும் கம்மியா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டேஞ்சரஸ் ப்ராப்ளம் வருங்கிற காரணத்துக்காக தான் அவங்களை அட்மிட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்றாங்க.
அதாவது இவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லைன்னா வேக்சினேஷன்னால அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலே தேவை இருக்காது. ஆனா வேக்சினேட் பண்ணதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. வேக்சினேட் பண்ணாம இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நிலைமை படுமடங்கு மோசமா இருக்கும். இன்னைக்கு அது மாதிரி இல்லாம ஓரளவு நல்லா இருக்காங்கன்னு நம்புறேன் நானு. அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த வேக்சினேஷன் தான். இதையும் கடந்து வந்துருவாங்க. நான் ஒரு இன்னொரு மீட்டிங்க்கு போகணும். அதனால if time permits I can take leave. Okay sir, we'll conclude. So is that okay sir? Yeah, Soumya, take care. Yes sir. Thank you doctor. I'm sure all your words would have put a great knowledge in our people's mind. Thank you so much sir. I now invite Mr. S. Ravindran, Professor, Rotaract of Sairam Engineering College, to propose the vote of thanks. Please thank sir. Thank you ma. Dear participants, good evening to all present here. I feel proud to deliver vote of thanks in this graceful occasion. First of all, I would like to thank our management and the CEO Sai Prakash Leyamuthu sir of this esteemed institution for motivating to organize this August function and that to providing all support and guidance and made it a success. I also thank the respectable principal Sri Sairam Engineering College, Dr. A. Rajendra Prasad sir, Principal Sri Sairam Institute of Technology, Dr. K. Palanikumar sir, and the CIO Mr. K. Naresh Raj sir of this esteemed institution for his presence and rendering all support and guidance to make this function a grand success. Thank you, sir. On behalf of this esteemed institution, I thank the most respectable chief guest, Dr. N. Raghavan, Senior Consultant, Urological Surgeon, and Uro-Oncologist, Robotics and Laparoscopy, Apollo Hospitals, Chennai, for his kind consent to attend this August function with zeal and thereby decorated this function with you all despite his tight program. I also thank the respectable chief guest for his valuable guidance and speech about the awareness program on COVID-19 preparedness and vaccination. Thank you, sir. Thank you. I also thank you, the team lead, Professor Dr. N. Mani, and the coordinators of this program for his constant support and motivation in making the event a grand success. Thank you, sir. I also thank the student coordinators and the Rotaract Club members for their fullest cooperation in organizing the program and making it a grand success. On behalf of this esteemed institution, I thank all the participants in as much as without your participation, this colorful function will not be able made it a success. Once again, thank you all. Thank you for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all the audience who are there all this time, and please fill out the feedback form which is posted on the chat box. Your valuable feedback will help us to create many more such events. Kindly fill the feedback. Thank you, everyone. Stay home, stay safe. Bye and have a happy weekend. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, It was sir. a wonderful question, sir. Thank you, sir. That's a need of Thank the you, hour. sir. Thank you.